Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরকাতু ওনারা কেন আছে মারা যাচ্ছে রোহিঙ্গা ভাই বোনেন আশা করি মেয়েদের ওনারা ভালো আছে বলে আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আজ আগুয়া ইন্ডিলা ইন্টারেস্টিং ভিডিও লেয়ার ওনার মন তো আছে জীবনে কি বেশি রিয়াকশন ভিডিও তো রিয়াকশন ভিডিও হলে কিন্তু কে ভিডিও করতো আর তো বেশি বেশি কিছু শিখি পারি মারা এন্ড এবার তো হাসিল করি ফেলছু ইয়ান আল্লাহ করি ভিডিও করে শুরু তো পর্যন্ত শুরু করি আখের পর্যন্ত থাকি কে আল্লাহ যে কাহানি কান লাগে অনলার মন তো আসছি এ ভিডিও কর ফুয়াবার ভিডিও হলদে ভিডিও বা মানে যাবার নাকি ভিডিও আরা হন সাই মাইলে তুলে রে ভিডিও বাবা হলদে উগা কোরিয়ান ফুয়া সিঙ্গার আসছিল নয়া মুসলমান দি তাই ভিডিও বার জিয়ান নাকি আর একটা টাইটেল আছে টাইটেল আনতে ফুয়াই আই বিকাম এ মুসলিম তো এন্ডিলা হলে হন্ডিলা ইন্টারেস্টিং হন লাগার ফুয়াইবার কাহানি তোমার তো চাইতে মনে হয় আর তোমাদের তাকিবা ভিডিও শুরু করে পর্যন্ত আখের পর্যন্ত তো আরা বেশি হতানো হইতে ভিডিও শুরু করি অহন আলে তুলের সাই তারপর রিয়াকশন দিই তো আর তো আর কিসে কি ভাই কিসে কিনা পারি ই নাই তোমারে হইম আর তো কি বড় আসলে এই দেখাল নাই ভিডিও রিয়াকশন দিয়ে দিই ইয়ানো হইম তো আর ভিডিও শুরু করি শুরু না করিবার আগে তো তুমি যদি আর চ্যানেল আমার নয় আসে তাহলে চ্যানেলবার সাবস্ক্রাইব করে যাবা আর অন্য ভাইবারে শেয়ার করে দিবা খেলা বলে হলে আইন্ডিলা রিয়াকশন ভিডিও অকল যিনি কি ওরে ইসলামিক মোটিভেশনাল ভিডিও অকলরে और रिएक्शन दी और आई নিজেও বানাই ইন ওনারা ফোন নোটিফিকেশন তোমার এটা ফোন হন আমার বেল और সাবস্ক্রাইবার হতে মাতি বেল আইকন আছে এবারে দাবা দিও যাইবা তো সাইয়া যা শুরু করি ভিডিও আর সাই মোহন ভিডিও বা আই আমার ডিসপ্লে শো করে দির তারপর ওনারা আর হতে সব ভিডিও বা শুরু করি আর Asyhadu an la ilaha illallah মাশাআল্লাহ anna Muhammadan Rasulullah. 안녕하세요, 제이킴입니다. 다우드킴입니다. 다우드킴. First of all, I got so many congratulations. also my side congratulations for you. I got a lot of questions and 80% of questions were why did you become a Muslim? Today, I want to answer this. My converting 이 아니고 reverting story. Okay, then here we go. How I became a Muslim, Daud-Kim. Unfortunately, my first memory of Islam was 9/11. At that time, I was really young, like 8 years old. I watched a huge building collapse on TV. I was really shocked, and that time I heard the word Islam on TV. So that was the first time I heard the word Islam. I don't know well, but I thought Islam is dangerous because media always show the negative images about Islam, war, oppression, terrorism. So I also thought that they are dangerous and strict. A lot of time passed. Actually, I was a Catholic, but I didn't interest in any religion. I was just busy at living my life. But my bad thinking about Islam completely broke down one day in Indonesia. I debuted as a singer in Korea. I was not popular, but still. And luckily, I got a chance to have a promotion in Jakarta. But I didn't know about Islam that time, so I even didn't know that there were so many Muslim people in Indonesia. I really didn't know that. Actually, two things made me so surprised. First, they were really kind than I expected. And second is that so many girls are covering their faces with veils. I didn't even know the word hijab. And you know, Indonesia is really hot country, so I was so curious. So I asked a girl who wear hijab, why are you wearing scarf on your face? Did someone force you? And he said, I'm a diamond, incredibly precious. So I don't want to show this. I video re kire stop gaji kya line hole yan to onara সুন্দর করে ফোন না হওয়া জানি এতে বেসিক্যালি ওরে দেখে দে হেজাব কাল মানে ফুল হেজাব কাল তো এতে মালা ভগতে ফসল ওরে তুই কেলা হেজাব ফিন দে এন হের মালা ভগে কি জবাব দিয়ে দিক না হন্ডিলা মাশাআল্লাহ হন্ডিলা সুন্দর যে জবাব I am a diamond এন হয়ে দে তো আরো সাই মন তো বেশি পছন্দ ওয়ার্ড আছে আতে ভিডিও বার মেন টপিক আজ পর্যন্ত হয়ে দিয়ে আনলে দাম আর এতে কল মারে ফজ্জে দে ইয়ানরে বেশি পছন্দ লাগে না তো তোমার তো হন্ডে লাগে কমেন্ট হইবা তো আর সাই ভিডিও লম্বাইবা কাউরি হাত মিনিট টাইমিকা কিন্তু লম্বা হলিও ভিডিও আর শুরু তো কিন্তু আহের পর্যন্ত চাই খেলা এনলা ভিডিও সোনা জোরে আর লাইফ মারে আর কি গরির কি নগরির দুনিয়া মারে কি চলের ইন আর তো জানা থাকে এটা লাবরি ভিডিওরে এডক সাইরে ন যাইম বই পুরা ভিডিওরে সুন্দর করে রে মজার সাথে চাইম ধ্যান লাগাই রে
5 मिनट ला तुम अन्य मिका दिया नता कर दलियो हामी आनर शूट दियो ए वीडियो को चाहिए मरा दे जा रोहिंग्या भाई बहन करते हैं to other people. Nobody forced me. This is my choice and I'm so proud of it. At the moment, I was really shocked. I thought that was oppression, but they were really proud of this. Yeah, it was really interesting. What made her so ই ভাই আরো কি হয় মন তো ওনারা যেতরা বুঝো এতরা তো মাশাআল্লাহ বেশি ভালো হতে যান যেতরা নাকি ন বুঝার এতরা হয়ে দিতে এতার মিয়ান হলে তার বেস্ট পয়েন্ট মুসলমানের আয়নর তো তোমার মালা ভাগ তো ফুসাল লয়ে মানে তুই কি আল্লাহ হেজাব ফিনে তোর ফেসরে কি আল্লাহ সুপা দে কি আল্লাহ মানে হাইট গর দে মানে কি আল্লাহ কাবারিং গজ দে হতা ইয়ানি রেখান মানে বেকলন তো ইয়ান মারে মালা ভাগে কি জবাব দি আই এম এ ডায়মন্ড তারপর আরো হয়ে দে মালা ভাই তো আর সিয়ান নাকি ওরে ডায়মন্ড আর সুন্দরতা আছে ইয়ান আই মানছরে দেখাইতে না চাই তো আর হনিককে সাইনে পারে সিরিফ তো এতে কি হই আনতু ইয়ান লের হতে ইয়ান ইমপ্রেস হই বেশি এটার রিঅ্যাকশন লের হই যায় হতা ইয়ান proud. At that time, I didn't know it was the face. I think Allah sent me a sign at this time, but I didn't notice. I came back to Korea, but my father lost his job suddenly, so I quit music and started work. I liked my job, but it was not easy because I wanted to do more creative things. So that's why I started YouTube. And I randomly talked about the memories about Muslim in Indonesia, and suddenly so many people watched that video. And that was my second meeting with Islam. I didn't notice the first sign, but this time it was different. It's related to my situation. Okay, I'll tell you. I couldn't tell to anyone, but actually I was having a hard time because my goal of my life was music. But I should quit, so I lost my motivation of life. I wanted to go the next step, but I don't know how. I was totally lost. There was no peace in my mind. But surprisingly, at that time, it gave me a chance to meet Islam. Through this, I could meet many Muslims. They're real Muslims, not in the media. So I got along with them and found out what I didn't know about Islam. Why do they believe in Allah? Why do they pray? Why don't they eat pork? Why don't they drink? And what is halal and what is haram? And who is Prophet Muhammad, peace be upon him? Many things. I learned one by one. And I found something really special I never felt before. It's very hard to explain. কাউরি ভিডিও রেস্ট বুঝ কি অনলাইন হলে এতে হয়ে দে এতে আর মুসলমানের বাবুতে মুসলিম ধর্মের বাবুতে বেশি সাহায্য করছে লানি করে মুসলমানের ফাঁতি মিললে মুসলমান যে নাকি ফোঁজ যা যে কোরিয়ান কলে তার ফাঁতি মিললে তার ফাঁতি হানা আইয়ে তো এতে ইয়ান বুঝছে কি আল্লাহ হারাম দে কি আল্লাহ হালাল সি সনগান হারাম হালাল তারপর বহুত কিছু এতে কি করছে সাহায্য করছে ইয়ান তো না বুঝো তো আর হজন আছি হালাল হারাম পরিচয় করে হানা দেখ কিন্তু এতে ইয়ান সাহায্য করছে এতে আনন্দ সায়ার তার লাইফ মারেতে হনি তো বাঁচিও তাগের হাই রাসুস আরা মুসলমানের ফেরতে বাদে এতে হদ এন লাগরি আর আরা ডেমা কুমারে বেশি মুসলমান হন তো হুসাল লজ্জা হলে এন লাগরি আর বেশি হন তাই হনি হারিয়ে দে আল্লাহ তারারে হই হারি বল্লা আর ফোনি বল্লা ফোন তো আর আরা তো আমল করার জরুরি আমল করি বল্লা তো আমি কথা করব সাই আর ভিডিও লম্বা আসা রাখা দেখুন সাই মারা পুরা সব ভিডিও But I felt they have something that I'm missing because the way they treat their lives is definitely different from mine. I thought life is competition and only surviving the competition is success. I thought I have to fight and win, but they were different. They always help others and they were always thankful for what was given for them. This impressed me a lot, the attitude of their life. My Muslim friend told me life is a journey, not a competition. And the purpose of this journey is to go on the right path according to the God, Allah, the most glorified and the most high. If you follow Allah on the right path, there will be a great present at the end of this journey. Yeah, that's Jannah, the paradise. When I heard this, I felt like someone punched my face so hard. The belief that you're going to the right path, it touched and moved my heart. In the beginning and the end of this everything, there তো আমি আন্ত ভিডিও আর কারি ফজ করছি এতে উদ্দা বড় সাগজে এতে যদি ওরে বালা হাম করে যাদ হলে এতে জান্নাত পাইব দেন এতে মরণর বাদ তো লাইফ ফদিয়ান কম্পিটিশন নো ইয়ান কান জার্নি আর আতিও বেকুনো তো ইনিলা বাফন সা তে আর সাই This was the something I was looking for. So to know about this, I started to follow their practice. I read the Quran, studied about Muhammad, peace be upon him. I fasted for a month in Ramadan. I went to mosque and prayed. It happened in just a few months. As I experienced their practice little by little, my faith also grew up. The faith in Allah, who created me, and also
guide me. The absolute, the most gracious and most merciful. And these things never happened in one time. I found it little by little. And the important thing is I found it myself. Nobody forced me. As I fasted, I found gratitude for Allah, and I found that prayer to Allah would give me the peace of mind. So finally, I was sure about my belief. So I thought about becoming a Muslim. But nevertheless, I hesitated for a long time. There are reasons. Many people told me that the pork and alcohol, but I didn't think it's not very difficult if I have faith. There were other reasons. First, can I overcome the prejudice of others as a Muslim? And second, am I perfectly prepared to be a Muslim? And also a position for my family. For me, it was a big problem and pressure. I pressed myself a lot. But after that, I thought like this. Why am I pressing myself? Islam is a religion that creates a relationship between me and Allah, not others. If Allah made a plan for me, only Allah can give me the answer. So I visited the mosque and asked him, what do I have to do? And surprisingly, my thoughts organized. I got composed. I have faith and will to practice. So I don't need to hesitate anymore. I don't need to care other people's opinion because my life is mine, not others. My relationship with Allah is only mine. They can take the responsibility about my life, even my mom and dad. But of course I love mom and dad. And one more thing about the perfect preparation. There's no perfect human. There's no perfect thing except Allah. But can't be a Muslim because I'm afraid of the mistakes I'll make in the future. I think this is excuse for myself. Of course I'll make a mistake because I'm not perfect. Already I had a lot of mistakes. But I believe He will lead me back in the right way. As He led me here, I'm in His plan. So I know He helps me. So that's why I decide and revert. That's my story. So now I'm doubt, and I'm so proud of that. I was sailing alone on a small boat over a dark and huge sea. I was sinking without knowing where to go. But the merciful Allah recognized and signaled me. And fortunately, I noticed and catched it. And finally, I knew that following Allah is the purpose of this journey. So now I know where do I have to go. He gave me the light, and I believe that is the greatest blessings and gift in my life. So I'm like a baby Muslim who doesn't know anything well yet, but I will try to be a good Muslim little by little. So nice to meet you, brothers and sisters. I'm so happy to meet you as a Muslim. I've talked a lot this word, but finally I can tell you from my heart. Assalamu alaikum. There is no God but Allah, and Muhammad is messenger of Allah. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो आर वीडियो तो पूरा गया गई आर वीडियो साइलाम तो वीडियो मारे कियो दे आर की फुन्नी दे हन ए दुगुन ए तो गो आनन मुस्लिम फुआसिल आर हाज गरी एते गरो माने जिन्ने के गिटार बजा माने सिंगर ए जे हले आरा सादे सुंदर जाहत आर साले सिंगर आसिल तो सिंगर ओनर बाबू जतियो एते दिन ना कियत गया दे पूरा हिस्ट्री যদি হতে সাদলে লম্বা হয়ে যাবে ভিডিও তোমার পুরা হিস্ট্রি নয় এজ এ শর্ট কাট মার হই এতে মানে মুসলমানের বাবুতে ফোনে হরে এতে জিনকি সোশ্যাল মিডিয়া মার দাহা জিনকি মুসলমান বেশি ডেঞ্জারাস মুসলমান ইন্ডিলা 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 মানে জিনকি সোশ্যাল মিডিয়া মার দাহা এজ এ রিয়েলিটি ইন রিয়েলিটি নো এতে ইনর সাইজ গজে ইনর তোয়াই চাই ইসা কি আল্লাহ না হাফরে দে কি আল্লাহ হালাল সি হাফরে দে ইন বেকুনতে সাইজ গজে এতে সাইজ গরি বাদে এতে বুঝি ভাজে দেখি ইয়াস আল্লাহ ইজ জাস্ট অনলি ওয়ান তে ইয়াম বুঝি ভাজে ইয়াম বুঝানোর পরে এতে বেশি কিছু শিখি কিন্তু এটার হতার জানি কনফিডেন্স আছে ইয়ান বেশি ভালো কনফিডেন্স আই বুঝি ভাজে তে আর কান জীবানি কি ইন্দোনেশিয়ার মালা বাবার হতা হয় ইয়ান বুঝিতে চাইলে এবার জানি কি ওরে এতে হেজা ফিনা দিকে ইয়ান লেতে বেশি ইমপ্রেস হয়ে মানে মুসলমানের ওরে কি আনি ট্রাস্ট গজে মানে মুসলমানের বাফি চাইয়ে মুসলমানের সার্চ করে চাইয়ে কি আছে দে মুসলমান রিলিজন ইয়ান কি দে ইয়ান এতে বুঝি ভাজে सिर्फ अल्लाह इस तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर आखिरी नबी दियान एते बुझी भाजल आसत लती रे शुरू तो शाज गरी राह मारा आयरते होय दिन मार एते हम बुझी भाजे मत एते की वजह मुस्लिम कबूल गज बेशा बेशी पड्डा हता आर आर तीन सायरी इब्रत हासिल करन सा एंडिला वीडियो आर मुसलमानर फेडते बाद आर आदत हवल थंडिला आर तो अन्य मानसर नवासते डाका न भरिब तुम्हार आदत आसल सायरे मानसिबा अपने आप नवासते आइबदि आई जस्ट वीडियो बा पूरा वीडियो बनाনোর মসু চলতে আ একখান মেসেজ আন দিন দে তোমার আদত আহল সিন আসিন বালা করো কেলা তুমি গো মুসলিম তোমার ইনসি কি আরে মুসলমান মারে অনেক জবরদস্তি নাই অনেক করে নমাজ পড়ো তো হইরে জবরদস্তি করি না পারে না দিয়ে আল্লাহ বলে তোমার আদত আহল যদি আরে বালা দেওয়ালে
তোমারে সাই সাইরে অন্য মানুষ বেকুলুন আর হুজুর পাসলামিও ইয়ান গজে দেখাম আদত এহালাফ ইয়ান লয়রে তোমার স্মরণের তরিকা তোমার হতাহনের তরিকা ইম বেকুলনের ভিতরে হার একটা মুসলমান হদিয়ান তো ইয়ানত কি হদে মানুষ তোমার রুজু মুতওয়াজ্জ আর তোমার রুজু প্যার করে তো আশা করি উম্মিদ করি অন্যরাগে বেকুনের সাথে আদের মহাবতায় সাকিবা আর তোমার আহালাপ যদি আর বালা করতে মনে হয় তোমার তুই ইমান হদ্দুর যদি আসলে না ইয়ান সাথে মনে হয় তুমি একদিন লাইভ আমার একবার তবলিগ জামাতে যাইছে অনেক বেকুম বুঝি পারিবা আই ভিডিও পুরাই আজার ভিডিও বললে দূর অন্যরা তো ভিডিও কখন লাগে কমেন্ট বেসে মারা আরও জানাবে বেশক হন পাট গান হন মানে তার হয়ে দেয় হতার ভিতরে হন হতা গান ভালো লাগবে তাই যদি ভিডিও হেল্পফুল লাগে তাহলে মানে ইনফরমেশন টাইপ লাগে তাহলে অন্য বাইরে শেয়ার করো আরও ইল্লা বেশি ভিডিও কল হয় বলা আমার চ্যানেল বারে সাবস্ক্রাইব করো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।